Okay, naelezwa ya kwamba tayari tuko hewani. Ladies and gentlemen, welcome to the Focus Group. Today being the 16th day of May. The year is 2023. Tuesday, a very chilly day. Ndani ya Nairobi City. Muita maliza ukuje. A very chilly day in the city. Tunasema karibu sana popote pale ulipo. This is the Focus Group, a program that comes to you every day of the week. Masaa ndio bado zinatuchanganya kidogo, lakini as time goes we'll be getting a definite time to be coming live to you. Keep following us on our social media handles. Get us on YouTube at Sharon Paul SP and hiyo ni Facebook at Sharon Paul SP and Thuku Muita Thuku, and on YouTube is Sharon Paul Media and Thuku Muita Thuku. Now today being Sporty Tuesday, we are trying to get into the sports arena tuweze kuletea mambo katika nyanja za kisporti, tukieleza yale yote ambayo yanafanyika, iwe ni football, cricket, basketball, whatever that is happening within the arenas of sports. It's a segment that we are slowly introducing, and with time we shall be bringing you a fully blown show on matters to do with sports. Najua mafans ambao wana watch leo wanashangaa, what am I going to say about sports? They know I'm not they know bana, mimi si mtu wa mipira, lakini leo tutapambana tuweze kujua ni yapi ambayo yanafanyika katika nyanja za kisporti. And we are very very lucky today. In the studio we have a guest ambaye atakuwa anatupeleka katika gumzo ya mambo ya kisporti. Samahani kidogo, napata instruction kutoka kwa director. Utanieleza nifanye aje? Tuweko sawa, tutaendelea. Ambaye atakuwa anatupeleka one by one on matters to do with the sports. Na kidogo tutakuwa tunaguzia mambo na Kenyan Football the Federation, issues that go around the sports arena that we as the laymen huku chini hatuelewi sana. Bwana coaches, I even don't know how to introduce you because uko na kofia mingi sana hapo ndani ya mambo na sports. But the first introduction that I'll give is you are the director of a football club ambayo inaitwa Sports Club Ayaro. Yes, the greatest team on earth. Umesema the greatest team on earth. The greatest team on earth. Bwana Gahk hapa, I mean he has very many crowns. Hapa katika nyanja za kispoti. Amesema tayari inaitwa Sports Club Ayaro. Yes. Where is this Sports Club Ayaro? Is based in Kisumu. And you're the director. And I'm the director in our rural village. It's called Chiga. Chiga. Oh, I know Chiga. When you're getting to Kisumu, yes. Hapa kwa kinau mwanamuziki ambaye Abenija Chiga. Yes. Manoka Sinde. In fact, Sports Club Ayaro comprises, we have under 12, under 14, under 17. All school-going kids. All school-going kids. Yes. So, and our initiative is to, I believe nobody is stupid. Ukiangalia hii maneno ya shule, ukiwa number 1, utapata scholarship, number 2 ama number 3, when you are bright. But I looked at it the other side. What about those who are not bright? Labda hujakuwa number 1 juu kuna mashida home. Labda very many things. So mimi na believe through talent you have to go to school. Manake umesema anaweza kuwa sio bright kwa kitabu, lakini uwanjani ni bright. Ama labda wazazi wanagombana au huwezi soma. Labda unakuja shule njaa, huwezi soma. Labda ulikuwa molested, huwezi soma. So kuna reasons mingi mtoto hawezi perform. Mimi na believe mtoto anacheza ball because you really have to be a fast thinker. So huwezi niambia unaweza cheza mpira na kwa class wewe ni mjinga. Sasa ni kumaanisha tu kuna mambo fulani nyumbani. Kuna tu mambo tu, ukifuatilia vizuri utapata ni tu mambo, labda mtoto amekosa fees, labda nini, tudogo tu. Okay. Na kwanza kabla tujaingia sana kwa hii sports club yako, jina yako pekee, you have a very heavy name. Gahk Kapistran. Mimi naitwa Gahk Kapistran. That is your official name? That's official, iko kwa ID. Sisi ujue tunakujua as coaches, director wa Sports Club Ayaro. Yes. Na when did you start this club?
The club has been there. I started the club when I was playing soccer. That was around 2004. Then I stopped. Then I handed the mantle to the others. Now the new sports club from 2015. Niliona unapatia watu hapo vitu nini hawafanyi. So ndio nilirudi Kisumu, nikaanzisha vizuri 2015, nika-introduce girls. Yes. So I have a very strong girls academy. Okay. So nika-introduce girls. Hawa wasichana ndio wana constitute sports club ya wasichana, wavulana. Okay. But umepatia kipaumbele sana kwa wasichana. Si sasa wasichana ni delicate. Si usema kitu inafanyika kwa giza, wasichana ndio wanaonekana. Sasa hii udunge msichana giza, hata mtu mwenye the person who was impregnated girl, hata utajua ni nani. And then you find in the rural settings, the girls are very much disadvantaged. So I look for them sanitary pads, clothes. I try they be in school. If you're to pole. So apart from encouraging them to pick up the career of football, pia unawasaidia my main aim ni kila mtoto kwa sports club Ayaro has to be in school. Ukikata shule hata kama wewe ni mzuri aje, you don't fit. I said you out. And so far, how is the performance now when you bring up, when you couple this together? Wanafanya vipi kwa mpira na kwa shule? I have success stories. We love success stories. Like sahi, kuna msichana Machakos University, kuna msichana Zitek University. Ambao wewe uliwachukua kama bado kuna kijana, yes. Au nilianzia now class 4, 5, 6. I begin at an early age. That is niko na kijana tu. Sahi 3 ladies wali join Kisumu Starlets, that's Premier League of Kenya. Moja anangoja kwenda university alipata B. The 2 will go to middle class colleges walipata CC. Then I have boys. Na hao wote unawapatia full scholarship? I don't give them full scholarship. Like what happens at Sports Club Ayaro, me when let's say sahi kuna a lot of scholarships going around. So sahi I have several schools. Wananiambia au pinipigia simu wananiambia Gahk, if you have a good boy, kuna ile partial like wanakuambia wewe mtoi tutamweka boarding, then you will pay even 20,000 or 30. Okay. Inagharamia tu kiasi. Pia kuna wale wazuri sana, some are given full depending on the then there are the rest. You don't have to be good. So I negotiate with the teachers and everything. I tell them yenyewe hapa huwezi chukua wasichana 5 alafu ache huu mmoja. So unajaribu tu kuangalia vile ambavyo wanaweza kuwa kwa shule. Yes, not everyone. Kuna levels. Yes. Na hapo katika Sports Club Ayaro, you've talked about the ages 14, 17, 18 na sahi senior. Sasa wale tumeanza nao wengine most of them sahi wamepita 18, wamemaliza shule. Okay. Like around 30 girls have passed through me. And boys. So huwezi weka kwa hii age set. Saizi sawa wamesha machua. Wengine kuna wale wameingilia biashara, kuna wale wanasoma, kuna wale pia wamekuwa married. So siwezi enda mtu akishachukua hivi. Ndio tena nataka kumrudisha. Now talking about hili swala la miaka, especially in schools. Tumeweza kupata jambo fulani ambalo ni changamoto kubwa sana about age cheating in schools. Unapata kwamba kuna wakati ambapo wanataka only under 14. Lakini ukiangalia wale ambao wanashiriki kwa mechi utapata kama if you just look at somebody's physical appearance unasema tu UC8. Maybe unaweza zungumzia kidogo about history ya age cheating. Age cheating hata it's not only in schools. It begins even with this our small academies. Unapata somebody has brought a tournament, anasema yanataka under 14. So why? The first question is why the age cheating? Mbona tuna cheat? Na huwa inadhuru vipi sana hizi football clubs ndogo ambazo ndio bado zinajaribu kuchibuka? Tuna cheat because tunataka glory. Anataka kujulikana SP ndio
ndio gwiji kwa hii maneno. Ama tuna cheat because tumeona price pale. Nimeona pale kuna ka 100,000. What do I do? There are kids who are 18 but they look at under 14. Hata ukiwaeka na watu under 14 lakini sasa utaona ile power yake and the technique. Most acha niongelee juu ya mashule. The Kenya Secondary Sports Association, it's called KSSA. Kenya Secondary Sports Association. Yes, wameweka age ya kucheza in high school 19 years. So they believe by the time you are 19 you should be out of school. Kuna system ya hii wameweka the students they register with their birth certificates. But unapata these guys you only write the serial number of the birth certificate, not something that can indicate yes, the serial number. The whole ni serial number na jina. So utapata Gahk moja ako form 3 Musingu. Gahk mwingine ako form 2 Homa Bay High School. How do they do it? It's simple. When they go for competitions, au wanataka tu kujua who student ako kwa system na ako na birth certificate. Out or you can scan and edit. Hata birth certificate yako sasa inaweza edit ukue 16 years. So when it is scanned and edited, na niingia uwanja. Si sasa watasema you are 16. When you are 16, what they'll only do is waangalie OSP, anaitwa SP, ako form 2. Ndio hii birth certificate yake. Wakiangalia kwa portal ya ni TSC ama or anything, wanapata you are there. I'm there. So how will you prove? Inakuwa ngumu. Juzi hapa there were first term games. That was hockey. Hockey, basketball, handball. Hizo wanga ni michezo za muhula wa kwanza. Muhula ya kwanza. Kuna shule remember there are also schools that do from 5 and 6. One of the schools sitataja jina because tuko hewani. Yes. Walikuwa na basketball player amefanya form 4 shule ngapi? 2. Ahia alikuwa Maseno, akaenda shule nyingine. Sahi is in his 3rd school. This school is doing from 5 and 6. It's not a problem. But tell me, after doing 2 years in form 4, are you still under 18? Ambapo the threshold for you to be part of a football team in high school, you should be under 18. Yes. Baada ya kumaliza kidato cha kwanza, for the first time you're already 15. Una wale hata uingia na 16. So by the time you're done with form 4, yes, you are around 18-19. So you are automatically disqualified to be. So I believe anybody who is doing form 5 and 6 hafai kucheza school games. But here there unaambiwa mtu wako form 5, form 6 na ni 17 years old. Aliingia form 1 akiwa 11. Na sasa umesema hii age cheating in schools. One, there's a tag prize. Watu wanaangalia pale. There's a tag prize. The tag prize is kwanza unajua pale ukiwa shule, most teachers are promoted on extracurricular activities. If your team is performing. If your team is performing, kuna extracurricular activities. Unaweza utakuwa promotion. Tukienda na wewe interview, waone Gahk huyu amepeleka shule regionals ama East African Games na wewe hauna. Unaweza tolewa kwa senior teacher upelekwe deputy to principal. Second, kuna hii allocation ya government au peana for every individual. When your school becomes famous, you attract a lot of students. Okay. Umejua hiyo? Na unajua kuna pesa serikali inapeana kwa shule per student for games, kuna activity, kuna tuition. So the more the students, the easier. Tuseme mimi sahi shule yangu tuseme sports club Ayaro ni shule yangu. Nimecheza ball mpaka nikafika nationals. Sitakuwa imejulikana kabisa. Unafikiria wanafunzi wangapi
ambapo watakuwa wangependa kujoin. Wewe shule gani ulijua wa kucheza mpira ukiwa? Shule yangu kwanza tulikuwa tunajulikana kwa kucheza mpira. I'm an alumni of the Homa Bay High School. Basketball tulikuwa tunajua Maseno. I think those are the only two major. So imagine how many students wanted to go to Maseno because of basketball. Very many. So it attracts. Imagine tupige tu hesabu kidogo. You have 2,000 students. The government is going to give you, tuseme tu 300 per student per year. Activity fee. 2,000 times 300, that's how much? Ni pesa mzuri. Muita times 2,000. That is like 600,000 Kenya. Hiyo ni activity. Ingia tuition. Upewe hata 1,000 per student. So at the end utapata shule yako ikipewa do, utakuwa the more students you have, the more money you have, the more money you get from the government. So how watu upigania, they go there so that wanaweza attract. Yes. Okay. Now, before I touch the second thing that you wanted to talk about, because you've mentioned now when you bring it back to games in high school. High school, yes. First time tuko na hockey, football, no rugby, hockey, rugby, for rugby 15s, handball, basketball, sijui ingine lakini athletics. Yes. Football inakujanga second time. Itakuja na volleyball na itakuja na rugby sevens. Okay. So that was leading me to the second question. But before we go to the second question, I'd like to introduce to you, huyu ni mtoto wa nyumbani, bwana Thuku, Muita Thuku. When we were starting the show kidogo alikuwa anafanya mambo fulani pale ndani ya ofisi, tayari ameingia awe nasi. Mr. Thuku. Yes sir. Karibu sana. Thank you very much. Nimwambia leo ni Sporty Tuesday na tunasema gumzo kuhusu mambo na michezo uwanjani. Thank you very much. And we are very honored and blessed to be here with the director of inaitwa Sports Club Bayaro. Bwana Gahk Kapistran. Hakuna jina fulani hapa. Hakuna Wuon. Hakuna jina kali sana. Sisi tunamuita tu bwana coaches. Yes. Ama Gahk kama Kapi. Ama Gahk kama Kapi. So kidogo tumeguzia mambo kuhusu age cheating in schools. Okay. And he's enlightened us on reasons why this happened. Okay. Everybody has a prize they're trying to catch pale mbele. Now coming back to you, Bwana Gahk, Mr. Coaches. You've mentioned to me the games that happens in first term and second term. Yes. But swali ambalo nilikuwa nataka kuuliza sana. Why football? Football has this kind of a crazy following. Why is football this famous more than the other games? Be it in schools ama huku nje. Mimi husema football is like a drug or a cult. Kusema kali sasa tena tuko huko Shakahola. Unataka kusema mambo ya Shakahola tena? What I think football is one of the easiest sports. Ukiwa tu na mpira wewe utaicheza. Hata bila uniform or anything. And then the marketing football imefanyiwa kwa hii dunia. The first sport hata ukiwa mtoto utajua ni soccer. Also the marketing, not in Kenya, but in the whole Europe, America, the marketing is massive. Top notch. Yes, angalia World Cup. Hata mtoto mdogo. And you know boys would really like to imitate. So hata huko chini utapata mtoto anajiita Pogba. Mwingine anajiita Messi. Bwana Chairman, before you move on kidogo, I know tunaambilia usiingilie ugali kama hujaoga mikono. Acha tu nioge mikono kidogo. Namuita Bwana Chairman. My name is Thuku Muita. My apologies kuchelewa kidogo. Tuko rada. Kulikuwa na kazi kidogo lazima ingemalizika, lakini sasa imemalizika. No, Bwana Chairman, kuna swali huyu Bwana Sadakta amekuuliza. Amekuuliza kuhusu e-football. Kwa nini football ndio the main thing? Nimesikia ukituletea mambo ya Shakahola kidogo. Lakini nao kitu yenye ningependa kujua ni ukiangalia some of the other sports kama NBA, watu wako na pesa mingi sana. There's a lot of money na kuaga imemwagwa into basketball.
Lakini ukiangalia ile mambo ya football soccer, sasa tuache football, US wanaweza fikiria kitu kingine. Tuseme soccer, yes. Ukiangalia mpaka World Cup, the only significant thing inaletaga watu pamoja, hata zile inchi ziko na vita, especially hata in the Middle East. Sasa tukiangalia zile inchi zimekuwa na vita sana, ile kitu inawekageo pesa mingi sana ndio iweze kuunify watu, kuwaleta pamoja, ni football, ni soccer. Hii kitu ya kufanya soccer ikue a unifier ilitoka wapi? Na kwa nini soccer inatiliwa maanani hivi sana kushinda hizi sports zingine? Ni mzuri umeongea juu ya NBA. Okay. You know, basketball is the most famous sport in America. It is the most famous sport. Wewe, ukigrow up, ama yule mtoto wa ushago. Yes. Umewahi ona NBA kwa TV yako? Hapana. Vile tulikuwa naona ni NBA, sisi tukiwa tulikuwa tunasema ni ya wale watu basketball. Basketball is taken as a rich man's game. But just beforehand nilisema football vile imekuwa marketed. Imekuwa marketed from hata hiyo World Cup. Utapata hata ligi ya hata sahi English Premier League zote watu wanazimarket from so yule mtoto mdogo 5-6 years ashaona mpira kwa TV yake. And then in your village I believe there are people whom you agree ukiona wakicheza ball. Ni kweli. Wengi sana. Hata kama wakuenda mahali, mtoto ata the easiest sport ataona kitoka home ni football. So I just think it's not about the money. It's about what we see, what we are being pushed to see. Soka. Ukitoka hapo, utoke nje, utapata timu inacheza ball hapo. So ndio kwa maana imekuwa famous. Yes. Okay. Sasa bona chairman, hii swali pia inaandapatana na hiyo swali yenye nimekuuliza. You have your own football club. Yes. Yenye una mentor young youths now. Yes. Mbona haungechukua sports nyingine uwamente nao? Mbona lazima ingekuwa football? Imagine if I wanted to introduce American football in the village. Nitaanza aje? Embracing. Unajua kwanza niliangalia interest. Yes. In the village watu wamependa nini? Ni kweli. Ni football. Ni kweli. What will attract people? Football. Yeah. Sahi hata kama niko na funding, niende pale ni introduce American football, watu wangapi watakuja? Utaulizwa hii ni nini? Angalia rugby inakuja kwa nini? It is being pushed. Sports gani? Utacheza American football ukiingia high school? Haipo. Sahi kuna vijana wanacheza rugby ili waende shule zinacheza because it is there. Okay. Okay. Na kuna kitu ambayo ameguzia. Na umesema ameguzia vizuri sana, NBA. Yeah. NBA, we believe they are among the best paid, top paid players in the world. But pia ukiangalia hizi Premier League, hii ingine ulisema inaitwa aje? English Premier League, kuna Spanish La Liga, kuna Serie A Italy. These people also equally get paid so well. Yes. But now when we come back home, tunapata ya kwamba wachezaji wetu hawalipi to the expectation that now even the football fanatics hawaridhiki nayo. What is really happening at home that these football fans, not football fans, but these football players hawawezi kuwa wanalipwa? Maana kuna wakati there was so much noise that wameenda miezi, wameenda wiki, masiku mingi sana kabla hawajalipwa. What is really happening? According to me, hatuna structures. Forget about the federation. In our local teams, utapata mtu ndio chairman wa club, yeye ndio treasurer, kila kitu. If you have something structured right from the club, you attract sponsors. The second is our federation. Unajua hii mpira ni kutafuta sponsors. But if sponsors cannot trust you with their money, utapewa? Umekuwa ukiona vile federation, FKF imekuwa imevutana na serikali, nini mismanaging funds. There is a lot of funding from FIFA. But FIFA is also corrupt. Imagine Qatar ilishinda World Cup bila stadium hata moja. Ndio walianza kujenga. Hawakuwa wamejenga. Na walishinda England kwa hiyo bid, wakashinda US. Established. How did that happen?
money. And you know, this our federation chairman, they are the ones who vote for the World Cup. So kama FIFA imepewa pesa, World Cup iende Qatar, FIFA lazima itafute chairman wa Kenya, Uganda. Then we vote. Hapa tutavote in blocks. We are divided. Tutakuwa na representative ya Kenya, Uganda. So wewe unapewa pesa, unaambiwa ende uonde na chairman wa Kenya nini? How will FIFA reprimand you ikikupatia pesa? Na it's the same FIFA yenye ilitoa pesa ya bribe. You see, it's political. The president of FIFA ni siasa. Nataka kuwa president wa FIFA. Si I look for votes. Nitakupatia bila pesa. Lazima pesa ikuwe. So they cannot put the federation in check. Pesa utumwa from FIFA. Kuna pesa ya all national teams, senior team, under 12, under 14, under 17 and the senior. Kuna pesa ya development projects. Whether ukula, nani atakuliza? The president of FIFA atakuja sisi tukipiga kelele SP amakula pesa. Na SP mimi ndio president na nilitoa do. So accountability for the funds. There is no accountability. There is no accountability. That's why our footballers wanaenda miezi mawiki na masiku hiyo sasa ni federation. Unajua federation utafuta sponsor. Like that time Super Sport, kuna ile do clubs inafaa ipewe. Then the clubs themselves, mshahara. Imagine club ya kama Gora for a long time haikuwa na sponsor. Gor. Yes, Sports Pesa ndio ilikuja juzi ikawa sponsor na FC. Na Sports Pesa pia bado iko inagongwa na serikali. Yes. So there's a lot of politics in it, Yes. So we do not have structures. Team kama Sports Club Ayaro ikiwekwa structures mzuri, wataniuliza ni aje Gahk. Nataka list ya players and how much they are paid. Si nitawapatia players 30. Technical bench pesa ngapi? Nini pesa ngapi? Do you know we don't do that for our clubs here in Kenya? Kuna watu wana prefer weka pesa kwa account ya club. Sibi ndio chairman ya Sports Club Ayaro. Mimi ndio nitajua vile kuigawia wachezaji. One major problem. So one, it's accountability, structures, management, and then there's too much politics. Forget about politics. Pia wachezaji wetu, wewe unaenda kwa club, umesikia Sports Club Ayaro inataka kukusign. Wewe unasign tu contract hata bila kujua. Some are even signed without their knowledge. Unasikiza tu, nani amekuwa signed club. So I don't blame the club sana. Our players should also know their worth. Sorry, kama juzi kulikuwa na kesi ya one of the players walichezea Gor Wellington Ochieng. Basi ya Gor ilivuta. Because hakuwa amelipwa due zake. We've been having foreigners wale wanapeleka Gor FIFA wanalipwa. So it was like, ni mtoto wa nyumbani. Mbona wewe unapeleka club kama Gor kwa FIFA ati ulipwe? What about those foreigners wale wanakuja kucheza hapo? Me I know foreigners wale walikuwa na hata 250,000. Kulikuwa na huyu kutoka Uganda anaitwa Kadere, huyo alienda Simba, Aucho, alikuwa na jina fulani. Hiyo jina ndio sikutaka kutaja. So pia sisi players wetu hatuwezi katati ati kuna club inanitaka. They don't even read their contracts. Na hapa majuzi pia nimeona kama rais mtukufu Daktari William Samuel akiongea akisema when they got into power he tasked CS Ababu aende FIFA aongee nao, manake there was a ban that was given to Kenya. Yes. Hii ilitoka wapi na sababu zipi? Ban ilitoka juu ya mismanagement ya funds. When this new president of FKF aliingia. Yes. So kuna pesa ilikuwa imepotelea mahali. Ilikuwa pesa mzuri. Ni mzuri. So when Ruto came in as the president,
Si umeona? So watu wanasema is lying on the side of Ruto. Bwana Gahk, let me ask you something, Bwana Chairman. My sporty side is very wary. I know, we are both there. Lakini kuna kitu moja naweza taka kujua. Kindly, on a very brief note, unaweza to explainia how finances za ball, is your sport at large, za ball zuko managed. From the Ministry of Sports, ikitrickle down, unaweza tuambia venye hizo pesa zokuja? I may not be privy to the inside information, but what I know, Ministry of Sports ikitoa pesa inaweka kwa account ya federation. Kama tuseme kuna trip watu wanataka kuenda Morocco or somewhere. So it is upon the federation, si hao wanakuja na budget yao. It is upon the federation to distribute the funds. Yes. FIFA ikitoa pesa inaweka, tunasema Kenya tumepatia 200 million. Na hii 200 million itakuwa ya hii project. When FIFA is sending this money, it sends it to the government? No. Inakuja direct to the federation? FIFA does not deal with the government. It deals with the federation. Tunakuwa banned. FIFA inasema anybody interfering with soccer, it is an independent body. So government interfere na soccer, wanaban Kenya. Unasikia ndio ule ulikuwa unasikia ati we are going to be banned because the government was interfering. So the government, FIFA ikituma inatuma kwa account ya FKF, the federation. Football. Yes. So the government has nothing. And the boss they can question, but if they push too much, FIFA itasema mna interfere na operations. Yes. Now and you've talked about fundings kutoka kwa FIFA, kutoka kwa Gava, and kuna sponsors. Alafu pia kuna ile get collection. Get collection sasa in the local league ni a club. Hiyo ni a club. Yes. The home team. Na mbona bado vijana wetu na wasichana wetu wanaenda? Sasa ndio nakuambia selfishness. Kila mtu anataka. Gor ilikuwa ina collect pesa mingi sana. I'm sorry to say Gor and FC. Yes, but pale si get collection, who mans the gates? Si ni youth tu. Mabeshte wangu mimi nitakuweka hapo. So mimi nitakwambia mimi nataka by half time uniletee 100,000. Si ataniletea. Mimi by half time nitakuwa na so yangu, utakuwa na finje yako. So that's why kuna people in Kenya, they thrive in football corruption, kuwa stable, being unstable. They thrive in the status quo. Hatuwezi fanya hii, hatutakubali huo sponsor juu yeye atataka hivi, hatutaka. Kuna sponsor mwingine, sitasema club, alitaka patia club pesa, a manage get collection, a book hotels like nyinyi mnasema sisi tuko na match Mombasa, mtabukiwa hoteli na ndege na kila kitu. So logistics zote anataka kupatia. Ana handle. Uniambie tu technical bench yenu inakula pesa ngapi, players, officials wale wata travel na their allowances. Yes. Na hii ni rumor ingine, acha niite rumor kuza kuna any research backing this question. Hebu niambie ni akina nani wanachezeaga Nyayo? Cause nilisikia huwezi toka mashinani. Like huko kwetu na Nyuki, there's a very good football club inaitwa Samba. Of a very good friend of mine, Mheshimiwa Ndongo. He's the coach and the chairman. But sasa nilisikia not everybody anaweza enda Nyayo kuchezea Nyayo. No, you can, you just book. You just book. Yes. So anywhere unaweza enda Nyayo. So long as uko na hiyo pesa. Nyayo City Stadium ni Akanjo. Okay. So kuna Kasa, you just book. Okay. But sasa kama kuna game ya Tusker na FC, utapewa Nyayo? Hapana. So utapata most of the time when the league is on, booking it is preference inapewa the Premier League teams. Premier League. But you can book Nyayo Stadium, you can book Kasarani, you can book Kisumu. Okay. So kama Ruaraka si ile ni ya Tusker. Sijui, but you can also book it so long as kuna pesa.
Okay. Mlikatazwa kubook Nyayo? Nilisikia rumor by a friend of ours. Alikuwa anatuambia there are levels at which mnaweza chezea a certain stadium kulingana na mahali mko as a team. Hiyo ni uongo. Okay. Nyayo hata huko hata timu za wazee ucheza Nyayo. Zinaweza cheza Nyayo. Hata hiyo timu yako ukileta kutoka ushago teams mbili. Si bora umebook. Okay. Yes. Na hii ya Kenya inaitwa FKF. Yes. So FKF ina finance hizi teams zenu kama venye FIFA ina finance the global teams. Kama kuna sponsor, okay, they should, like juzi kulikuwa na Azam, uliona game ya Gor na FC. Azam ni kama wanataka kuingia Azam TV Tanzania. So kama kuna hiyo broadcasting rights. Kama siku hiyo I think walitoa 8 million for that game. So kama broadcasting rights, kila team lazima ipate hiyo pesa. Okay. And all the 16 teams. So kama siku hiyo I think Gor got around 400,000 and FC. So hata zenye hazichezi bado zinapata share. Ukichukua broadcasting rights even in Europe, every team mkitoa 100 million, ukwe the official broadcaster. Okay. Kila club inapata pesa. Kuna ile time kulikuwa na DStv na SuperSport na SportPesa. Kulikuwa na pesa ya broadcasting na pesa ya sponsor, sasa SportPesa. So federation ndio inapewa, then they disperse. So FKF ndio ina manage hiyo pesa. Yes, FKF is the legitimate body ya kurun soccer Kenya. Okay. Kuna ingine. Kumaanisha hapa FKF ndio mambo yote ipo. Ukitaka hata tournament ya ushago ndogo, siku na chairman wa FKF pale, you have to notify mimi niko na tournament ya 12 ama under 13. Okay. Hakuna mpira inaweza chezwa Kenya bila FKF. Maybe you didn't follow. I think last year our ladies wanted to go and play vile tulikuwa na ban. Walitaka kwenda ku Uganda, the national team. The Starlets. But the CEO of KF aliandikia tu FIFA that we don't recognize that team. Na hivi government ilikuwa imetengeneza kila kitu. Na wako na hiyo maneno inaisha. That's the highest level of selfishness. No, there's a very interesting topic, and Mr. Sharon, I think you're not yet there. I do not want to step on your toes, but I want you to take note of something. Na maybe utauliza bwana chairman hii swali baadaye. Nimesikia amesema ukiwa kule mashinani na una plan game ya under 13. Lazima unotify mkubwa wa FKF. Hiyo ya kunotify achana nayo. Hii ya age limit. Ningependa uulize hiyo swali sana. Which are these clusters ama levels of playing games within the age clusters? Yani unapata there's a certain high school, especially hapa Nairobi, hapa chini tu hapa Dagoretti. Nasikia iko very famous na kuhaya watu wa 90 years wakuja wacheze high school. Unapata mtu unapatana na Sharon Paul pale kwa kiwanja, lakini unaambiwa kwa form 1. Nilikuwa nimeongea hiyo kitu. Alikuwa amegusia, lakini wacha nikuambie about age limit. Shule wameweka high schools 19 years, so far kupitisha 19. Okay. But there is one loophole. Hiyo nini yao huitwa UPI or what? Yes. Sasa hiyo ukiingia shule unapeleka birth certificate yako. The online portal hiyo ambayo hiyo online portal. But hiyo online portal wanaweka tu the birth certificate number na jina. So tutaandika SP Ochieng. Unacheki. So SP hata akifika 20 years nitaenda I doctor the birth certificate. See, of course they check. Ukienda kuanzia sub county mnapeleka file ya wachezaji. So hii file, do you know what you do? You edit. Enda tu scan or edit. Waone. Don't interfere with the serial number, because that's what they'll enter the system. So tutaingiza tu hapo SP Ochieng siako, na ukiangalia birth certificate yake iko valid. Another thing, kuna hii poaching, si ndio? SP Ochieng ako form 4 Homa Bay High School. Nimempoach, nimemrudisha form 3. Umemrudisha form 3.
si ndio? Yeah. Nitasemaje? Kwani yeye tu ndio Chieng moja? Hapana. Kuna wengi. Majina hufanana. Yeah. Hata yako watu wangapi wanajiita hivyo? Bwana Chairman, let me ask you a question. How are principals wana benefit na nini kushinda hizi tournaments? Is there money involved kwa hizi games? First, kuna ile sifa ya shule. Okay. And there is money. How do they make money? Wanatengeneza pesa aje? Kuna a simple thing. Kuna ile funding government upeana kwa mashule. Okay. Like tuseme tulikuwa tumepiga tu hesabu ndogo. Tuseme activity fee inakuja 300 per student. Yeah. Na uko na 2000 students. Oh, okay. Hiyo ni pesa ngapi? 300 per student. Na uko na 2000. Hiyo ni 60,000. 60? Yeah. Yes. So, hii activity hata kama ni wanafunzi 5 ndio wana participate. Yeah. Inapewa 600,000. 600,000. Oh, that is 600,000. Yes. Okay. Hata kama ni mwanafunzi mmoja, hata kama ni badminton. Hii pesa lazima kujie shule. Lazima irudie shule. Si mko na 2000. Yeah. So na mko na timu ya kila mtoto analipiwa 300 activity. Yeah. Kuna tuition fee. Yeah. Tuseme kila mtoto sigava au subsidy. Sasa hizi subsidies za gava. Tuseme kila mtoto anapewa 500 tuition fee. Okay. Ama tuseme from the government you get at least 1,000 per student. That's 2 million. 2 million. That is 2 million shillings. So the more you go ahead, the more your school becomes famous, na the more money you get. And the more watoto wanataka kuja shule. Wanataka kuja hiyo shule. Because wanaona ile shule imejua kucheza ball. Mimi nilikuwa nasikia kangaroo. Ilikuwa inaitwa Kangaroo. Yeah. Si ilikuwa inacheza mpira. Yes. Mpaka kuna time mimi sikujua. So if I would have gone there, si unaongeza tu numbers. Umechanganisha bwana Sadaka. Hiyo hata ukajaribu hauwezi isema na Kijaluo. Kangaroo. Mimi sikuwa nimeenda Mombasa. Kulikuwa na Mombasa High School. Was good in soccer. Kisumu Day is good in soccer. How many students do you think want to go there? Dagoretti wangapi wanataka kuja Dago? Yes. Kwanza hiyo nasikia hiyo. So nasikia sahi. When you win the nationals, you go to the East African. The East African, yeah. I hear there is a lot of money. Kwanza unapewa. Ukwenda because you have to participate. Yes. Sahi tena there is a rumor that FIFA tuseme hii region yetu si East Africa. Yes. Kuna tournament wanataka kutengeneza ya Africa, kila region, Southern, East Africa. Okay. Ukishinda East African ball games, soccer. Yes. Account ya shule inawekwa 60 million. Wow. Hiyo ni rumor. Nimeisikia the last 1 or 2 months. Imeanza this year. Hata nikuulize swali. So imagine between you and 60 million. Yes. Ni tu birth certificate. Ni birth certificate. Now here's the question. Wanasema before you go to the wanasema okay. penye moshi kuna moto. Kuna moto. Yes, sasa hii rumor. Sijui. Hiyo tu ni rumor. Sir, you can shoot the question. No, bwana Chairman acha nikuulize swali. Now, hizi pesa za football haziwezi kuwa attached na zile the main accounts za shule. Si ni activity fee. Ni activity fee. Yes. So meaning hizi pesa, the only signatory that is there is the principal. Yes. And probably some of the board members. Board of management. So it is very easy to squander this money without any accountability. But sisi tunaenda sports club Ayaro inaenda kucheza. Yeah. Angalia composition yao BOM, board of management. Yeah. Most of the time utapata hata ni watu wajui vitu. Yeah. Mtu amewekwa tu hapo, wewe una sign, unapewa allowance yako ya 3,000. You go. Lakini utakataza mtoto asiende kucheza na pesa iko. So ndio kwa maana unaona most of these schools they look for good players. Utafika huko juu, allowance itakuwa, jina ya shule, promotion. Alafu pia for your school
to win kuna kitu ambayo inaitwa match fixing. Tunajua vizuri sana shule yako ina perform vizuri, shule yangu ina perform vizuri, but whoever takes the cup home will be given some little token of appreciation. So ili ni hakikisha kwamba shule yangu imewin, nimeenda nimeongea na referee. Kaambia boss, wewe fanya hivi. Whatever happens, lazima tu win. Hii pesa ikikuja na kupatia yako. Unaweza kutuongelea kidogo about mambo na match fixing? Ni it's a very big subject in soccer topic. Si hata hapa Kenya, hata in Europe, all over the world. Najua kuna referee yetu fulani alirudishwa kutoka World Cup. Maana ali accept pesa kidogo. Match fixing even in the village derbies. Hata village kwako utasikia tutaki u referee. Hapana. Anajulikana. Huyu yako biased. Is that not match fixing? It is match fixing. So match fixing si hata kwa shule peke yake. Even in our leagues. NSL is the league beyond Premier. And it's place imefika sahi Kenya. Don't think it's the normal sports pesa. Ama betika ama nini. Hii portali yetu hatuwezi handle match fixing. Actually nilikuwa nataka kukuuliza hiyo swali. Nilikuwa the next question. There is this rumor pia, ndasema tu ni rumor nilisikia by our good friend Mr. Manuele. Aliniambia kitu very interesting. He's a very good football player. Acha niache kusema ni wapi. Lakini alituambia kitu very interesting. Aliniambia ati you will find that hizi shule zikicheza, especially high schools, ukutapata kuna zile street bettings. So yeye kwa maoni yake, na ndio maoni yako as a professional nataka uniambie. Is it good the public waondolewe kwa michezo ya watoto? Sababu unapata ati kuna wale ambao wanakuja kwa hizi stadiums ama shule kukua audience ama kukua mafans. Lakini unapata wako na bettings zao kando. Na because the referee anatoka kwa hizi villages, wanaambia watoto wa pande fulani mtaluzi hii game, tutampatia 200. Lakini you see these are kids. So 200 kwake anaona ikiwa pesa mingi sana. Na them wako na their bettings on the side. So to you, do you believe audience wanafaa kuondolewa, watu wa nje michezo za shule zibaki zikiwa za shule? But huwezi kataza michezo za shule. Huwezi kataza any sport kwa na audience. You know there are people who follow sports. High school sports religious. Yes. Hata awe Nairobi ataenda kuiona Kakamega. Ndio maana nilisikia hivyo na huyo friend wangu. Aliniambia kuna watu wanazifuata kuzifuata. Sahi tuseme mimi ndio chairman wa Kenya Secondary Sports Association. Yes. My team is in the finals. With little known, what's your village team? Samba. With little known Samba. Mimi ndio mdosi wa secondary school games. Nimeappoint a SP referee. I'm the one who is paying him. Yes. You have to follow even up. Without me telling you. Utaona tu timu yangu na Samba yenye yajulikani inalaliwa. Of course the refs are human. Juu next time utakosa kuitwa job. Ni kweli. Mimi nimewahi ona hiyo. Unacheza na timu ya one of the giants, lakini timu dogo utanyang'anywa, not even because the money imetembea, but because of the influence. Yes. And it happens a lot. Sahi nasikia kuna hii handball. Is it Kamito, I think so. Wamekuwa banned. Kwa nini? For fielding overage players. But ukiangalia the other teams, wako tu sawa. Age cheating, ile Muita alikuwa anasema. Unachukua hiyo ni juzi tu. Unapata SP form 1. Unapata SP form 1. Na mandevu yote. Hiyo interest. Na kitu jui. Sahi mimi nikuwe mwalimu. Na nishinde national. Napewa promotion. There is also promotion. So kuna so many interest within the football. Wewe utakataa ati uinvest kwa volleyball. Umejua ukienda interview utatolewa, inaitwa senior master, upewe deputy. Ungangane tena deputy, e-sport studio inakupromote.
So besides the money, kuna so many other benefits na hii kitu inaitwa mpira. Promotion. Na SP hata hajui kupiga sijui unajua wapi. In the Premier League yetu, we had this discussion. There are match fixers. Yes. Sahi kuna hata juzi uliona wale waliwachiliwa, they were left with a fine of 100,000 each. Boli yetu hatuna sponsors. Okay. Mtu atatoka Asia akuje hapa aweke game ya Gor na FC. Yes. Haitawekwa kwa Sports Pesa. Hiyo portal itakuwa wapi? Asia. Ndio nakuambia, right now we don't bet in Kenya. Wanabetia wapi? So sahi mimi nacheza sijawahi lipwa 3 months. Waniambie ni aje Gahk, lazima urelegeze. hapa kuna sotano 500k utalegeza. Nataka tu first half uachilie bao ngapi? 1. Kwa hivyo hii pesa haitakuliwa na coach peke yake, kwa sababu wachezaji saa zingine kama wale walikuwa na approach individual players. Okay. Unajua we ni coach, wewe hujui. Ni kweli. Labda mimi ni goalkeeper. Nishaambiwa wachilia tu bao ngapi? 1 peke yake. 1 peke yake. So hao wataweka correct score first half 1. Unacheki. Na si hapa. Watu wana gamble huko. Asia, Europe. So hiyo game iko huko na wewe hujui. It's happening and it's happening. Na imerudisha teams mingi relegation. Sijalipwa. Na wachilia tu bao ngapi? 1. After hiyo. Ama unaweza bet tu player kupata red. Unalazimisha. Si umeingilia kwa hizo bettings? Yes. Najua awaseme leo SP anaenda kupata red. Sijaza mpira lakini red yangu iko tayari. Wewe tafuta tu hiyo red yako. Lazima upate. Ama tuseme second half kuna player anaenda kupata red. Okay. Na ni wewe. So wewe hata tu si ref. Yeah. Oh, there's a ball niliona wanapigana mpaka imeingia. Si bet imeingia. Wewe uko na ball sijui ilikuwa Argentina ama nini. Yule mtu alienda kupiga penalty. Mwenye club akaingia na gana akatoa akapatia mwingine. Na alipiga nje. So, si ati goals nini. Betting hata kuna red. So hizi vitu zote. Yaani una bet mtu fulani anapata injury. Yes. Ndio maana niliona hii ball, sijui ilikuwa Brighton na nini. Walikumutana vita, mateke mtu anapigwa teke. Arsenal, lakini ile Brighton ni mzuri. Sasa mimi naongelelea, you know in Europe, yes, it is so advanced that you can't bet. Okay. Hata hakuna relative wako, any of your relatives should not be in a betting site. Them they are advanced, they flag you. Wachezaji. Alafu wakiona tu kuna kitu utakuwa investigated seriously. Cults shakahola peke. Yeah. Lakini hapa Kenya mimi nakuambia. When you don't have money, what will you do? You have to sell something. You have to sell something. Na umeletewa. Na si watu wa kawaida, they drive big cars. Yeah. They have their agents hapa. Why would somebody buy a slot in the Premier League? Samba sahi usikia tio upewe slot Premier League. Na hakuna kitu una gain. Hauna sponsor, hauna anything. Why would somebody buy a slot in the National Super League hiyo after Premier? Hakuna sponsor. Wewe utatumia pesa yako? Hapana. Hauna hata hiyo pesa. Hauna hata hiyo pesa. Hata ukiwa nayo una gain na nini? So mbona umeshtuka? Hiyo mpira iko na mambo. There's too much in football that doesn't need. Harambee Stars ilienda Iran. It was 2-1. Si walisema hiyo game imeuzwa. Because the goalkeeper ile hata ni bao huwezi fungwa.
Na before that kuna mtu alikuwa ametweet ati the game is going to end in 2-1. Iko fixed. Alishajua. But the question is, why would we go to Iran sijui kucheza friendly? Coach wetu tuko naye hapa alikuwa huko before as an assistant coach. Yeah. Now, hiyo ni story, uliniambia hiyo ni story haita. Hiyo ni story tukianza sasa haitaisha. Na tukiendelea tunakaribia kumaliza, manake director pia ameniambia masaa inayoyoma. Before we came on air, we talked something about the girl child in sports, in football. And now you as the director of sports club Ayaro, uko na wanadada ambao you are mentoring in football. Kuna zile changamoto ambazo hawa wanadada wanapitia pale when they're in these sports clubs. Mambo kuhusu things to do with relationships, unajua sexual relationships, sexual harassment, advancements from their seniors. What can you say about this? Like Ayaro, most of the time I deal with under 18. So wezi niambia uko shule na uko na chali. The good thing with dealing with these young girls, they'll always tell you what's happening. Oh, huyu ana nini. Yeah. On my side, I've really tried. Si ati haijakuwa ipo, nimejaribu. Pia wanakufinyia macho saa zingine. Mimi ni wameniogopa. Mimi I'm like their father. The only thing you should not do, ufai kuonyesha uko close na moja kuliko wengine. Favoritism. Yes. Once you do that with girls that age, you are done. You're done. Even if there is nothing. Wataanza kuongea mbona uko close na coach. Nini. Na sasa tukikuja kwa national teams kama tukikuja kwa senior teams, siwezi ongea much. You know, right hapo sahi most of them wako under 18. Kuna kutongozana. But most of them are over 18. Over 18. Kuna kutongozana, watakuwa approach na other players, male. Unapata mtu anacheza hapa, kuna boyfriend kwa hii team mingine. And then the worst part of it, kuna same sex relationship. LGBT. Yes. In girls. I'll not talk about men. It is there, and very many people don't want to talk about it. But it is there. Most of these ladies wanna couple. It's there. Nini leads to that? What would you say in a course here? Most of the girls wale wana cheza ball or in sports, utapata physique yao is different from. Okay. You see? Utapata mzee amegrow kama mwanaume or anything. So these are the ladies anapata satisfaction from yes, lesbianism. Yeah. And then umeshtuka sana. Right now football iko na so many dynamics kwa ninafikiria. Hiyo mpira before idundishwe chini kuna vitu. Hatuja kuja urogi bado. So utapata this girl ako naive, or right now ukiona hao watu wa LGBTQ, they are really pushing their agenda. Yes. And they have a lot of money. They're well sponsored. Labda na mimi fiziki yangu ni male. I have a lot of money. I'll start treating you. Kupeleka lunch nini. Nikununulia hii. And most of the teams, the girls teams, they don't pay. Wanacheza tu bure. Unasikia? Hakuna mshahara. Labda allowance 500. Wewe imagine umekimbia 1 week, then unapata mtu anakulipa 500. So it is really becoming rampant because the agenda of LGBTQ is being pushed. And it is not even, it's being pushed from an early age. Juzi uliona drama festivals high school. Walikuwa nalia ati kuna directors wale wamekuwa sponsored na LGBTQ. Yes, so most teams za drama lazima waweke. Ingia kwa Netflix yako. Actually, I was so surprised kuona Hollywood, if
ukiweka hizo vitu za LGBT within your script, you get more financing. Yes. They are pushing it. They really want it to go viral and global, and they want to see it. Sasa pia kuna rumor NGO kama upush agenda ya LGBTQ. Fungua NGO yako hapo uanze maneno ya you'll get a lot of money. Umetoboa kutoboa. Yes. So, are you giving Muita ideas? I'm thinking about it. So, I don't blame the ladies. Kuna hiyo pia influence. Unasikia? And these ladies were, they call them studs. Studs, the male. They really, I hear they can really harass you and seduce you. Ile cha lazima. So most of the girls fall to their advances. Okay, it's another story that will not end today. I think we need 3 hours of this to discuss all this, because I know you have so many questions that you've not touched. Football. I also have very many questions that you've not touched, because I also wanted us to talk about something to do with the sponsors that we have in Kenya. And I think we can carry it forward to our next discussion. But for now, maybe you can give us a parting shot, especially now that you are the director of Sports Club Bayaro. Make sure the greatest team on earth. The greatest team on earth. Tukiwind manake tayari nimeambiwa muda umeyoyoma. And if you let me. Yes, please. While you're asking that question, please throw in this. Sio mimi nitauliza, wewe uliza. Nakwambia sisikie. Tell us what is wrong with Harambee Stars. Harambee Stars. Harambee Stars is, right now we have a coach who has never won a game. Na nilikuambia, who is the appointing authority? The Football Federation of Kenya. You see? And then there is selection. Wezi niambia huko Kenya na unachagua team. He's never won any game. Wewe umesikia anga Google. And who hires these people? The federation. Hii ni kazi ya Nick Mwendo. The only governing body. Anything with soccer. Headed by Nick Mwendo. It's the federation. It is rumored, si hata Nick Mwenda peke yake, even the last person. The previous. Ukikosana kawe ni mchezaji, ukikosana na federation, utapewa call up. Ukienda pale ulize allowance yako, hujalipwa, we next time hauko. Ama coach, mimi kama nimeitwa Ayaro nikwe kwa bench ya Harambee. Sitatoa mtu wangu Ayaro pia lazima feel. Yeah. Exactly. So, it's not that we can't perform. Because it is very interesting. Kuna wachezaji hapa. Ukiangalia watu kama Origi ama anaitwa nani? Olunga, Origi. Wachana nao. Hapa tu Kenya. Hapa chini. Ukiangalia kama Gor Mahia. Unakumbuka Fabish 98. Ali assemble team that even got somebody from Two Fishes. Yes. Uko Mombasa. Safe Mutie, he was playing in a very low division. Wewe sasa niambie Homa Bay. Uwezi pata mtu mmoja na fit national team. Wako wengi sana. Fabish alikuja mpaka Homa Bay. They played with the Harambee Stars played with the Homa Bay combined. It was one of the best matches I ever watched live. So it is just scouting. And give the devil his due. Kama una deserve chance, but that's not that we are bad. Yes. Sawa. Kabla aingize another question na tuzimiwe taa. Hapa tumalizia na Sports Club Bayaro. What are the plans that you are having in the near future, and tunaweza fanya vipi tulete watu wetu ambao tunajua ni wazuri kwa football waze kuja. Right now I have not registered them into any league because of the finances. No, okay. The boys, they were playing the league, but awangeweka number. Why? Because my aim is kupeleka mtoto shule. Unaona? So utapata most of the time shule ikifungwa sina wachezaji. Shule ikifunguliwa niko na players. During the holidays I have like 50 or 60 kwa kiwanja daily. That's a big number. It's big. Si tunaanza na watoto wadogo hivyo. Yeah. And Sahi Sports Club Bayaro. By next year nitakuwa na timu inaweza cheza league. Wale wamemaliza. So all this wako kwa diaspora. Nitawarudisha if they agree while bringing the rest, so that naweza kuwa na hiyo
Saiko mzuri. Yes. Tafuta sponsors. Mimi na believe in sponsors najua itakuja. Right now what I'm dealing with mimi uko na tournament like I had the first edition. It's not only sports club Ayaro, the girls. I had a tournament in January. Nakumbuka shule zilikuwa late. I had 12 girls teams. Nasema amateur. Yule msichana hajawahi cheza league yoyote from the village. Each got 5 packs of sanitary pads and 3 panties. Over 600 girls. That is very... And the tournament really ran for 4 days. That is very awesome. Na nikaweka under 15. And we had the same problem under 15. Vetting. Because hatukusema tutoe, we believe ni coaches, kila coach alete. Ilikuwa sasa inafika watu wako under 19. You see. So the next edition, kama una birth certificate, unakuingia original. Kuja na original. So almost every kid has a birth certificate. Yes, it was a very nice tournament. We had the Minister of Sports Kisumu County alikuja. Na the Minister of Public Health. Kulikuwa hata na cancer awareness na screening. Sports Club Ayaro is going places. It's more than sahi imenitoka mkono. It's a community thing. Okay. That is awesome. That is very commendable, and unafanya kazi mzuri. And I think Thuku Muita did a very good job by looking for you na akakupata akakuleta hapa. So tukimalizia, ladies and gentlemen, it's been the director of Sports Club Ayaro. Tunamuita coaches Gahk Kapistra. Hiyo jina maze. Na vile pia hawa wako katika mitandao kijamii. I'm on Facebook. My name is Gahk Wuon Gahk. Gahk Wuon Gahk on Facebook. Yes. And Sports Club Ayaro is also on Facebook. Instagram, Gahk Wuon Gahk. Twitter, Gahk Wuon Gahk. Sports Club Ayaro is both on Instagram and Twitter, just like at Sports Club Ayaro. Also on Facebook. Okay. Yes. So in hizo mitandao ya kijamii zote, Twitter, umesikia msema Twitter. Anaitwa Gahk Wuon Gahk, alafu Sports Club inaitwa Sports Club Ayaro. Please follow them and see the good thing that they are doing there, and kama uko na support yoyote popole pale ulipo, please jisukume ili waweze kusaidia wanadada na vijana wadogo wetu waweze kupata msaada katika mambo ya masomo. Thuku Muita Thuku on Facebook, and Sharon Paul SP on Facebook, and pale katika mtandao wa YouTube it's Sharon Paul Media and Thuku Muita Thuku. Bwana Thuku, tukimalizia tupatie jambo lako la mwisho kabla sasa tusikie tokens imeisha. First of all, Bwana Sadakta, I would really thank you, Mr. Gahk, very much. Asante sana. Tunashukuru bro. Asante. Na hii wetu ni mwanzo. Hii ni mwanzo. Amesema kuna vitu vingi tujasema. Uchawi ndani ya kwanza huko. Hebu na pale. Ni umependa uchawi sana. Hadi wameka penalty, jamaa anaruka huku. Mpira ndio hiyo na haingii. Alafu unaenda kuokota mguu ya pata mzinga hapo. Kwanza huko kwenyu. Huko kwetu ni hatari. Malizia bro. Bwana Chairman, thank you very much. Tumeshukuru sana kwa kukuja hapa. I know umetufanyia heshima mzuri sana. And please follow Mr. Chairman. There is another chairman in where I come from. Mahali kunaitwa Nanyuki. Anaitwa Ndongo mheshimiwa. Nimeona kitu football inaweza fanya. Yes. Football hutoa insecurity kwa kijiji. You see, these young men wenye wana grow, wenye una mentor size. These the seed yenye imeplantiwa in the villages they come from. Na washaona, especially hii age yetu tumekuwa so rotten, sijui kwa nini. Hii age yetu tumekuwa so rotten na tumebring a lot of insecurity kwa hizi vijiji. Now when you mentor these kids that they are handful, hapati wakati wa kwenda kufanya tabia mbaya na huko. Football is more than throwing ball from one end to the other. Yes. Na mtu mwenye anafanya kitu kama hiyo unaweza kumobilize. First of all, I have noticed that lazima wewe mwenyewe ukuwe mtu wa heshima ndio upatiwe hiyo opportunity ya kumenta watoto.
And thank you very much Bwana Chairman. Na I'm sure this conversation inaendelea mahali pakubwa. I've seen this so much in football. Sikuwa niongeze tu kidogo. Ongeza Bwana Chairman. Iraq was at war. Yes. And I think 1994 they won the Asian Cup. Unajua war walikuwa na celebrate kwa streets na AK both sides. Mimi hata nikitembea huko nyumbani I don't think anybody can even mug me. Ni ile heshima umeattract. All those people you interact with. Yes. Football, what happens? Kama kuna game ama tournament, unajua kuna mtu angependa kuharibu timu yake. Ni kweli. So it brings a lot of discipline. Yes. Kwanza hii insecurity, wizi ndogo ndogo. Juu au vijana ndio wataenda kuiba. Ni kweli. But sasa sikia ati wewe timu yako samba kuna mwizi. Watakubali? Hawezi kubali. Yes. Bwana Sadakta. Yes. Take it away. Nilikuwa najaribu kutafuta kitu fulani hapa kutuweza kumaliza vizuri sana. Naona kama inachukua muda lakini nimeshapatiwa red flag. Bwana coaches, kama tunamaliza watu tunasema sala moja nyepesi sana. Tukirudishia Maulana shukrani kwa kuweza kutuongoza for the past 1 hour that we've been having the discussion. Sports Club Ayaro on Facebook, Twitter, Instagram, and Gahk, Wuon Gahk on Facebook ndio jina. Alafu pia nasi pia tuko tu hapo Sharon Paul SP Facebook, Thuku Muita Thuku, and Sharon Paul Media YouTube, and Thuku Muita Thuku. Tutamaliza na sala letu la kila siku. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Sign of the cross. Yeah, in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bwana Director, tunashukuru sana.